Oh, yeah. My sincere greetings to everyone. And with this greeting, we are going to start this gathering. And we'll start the gathering, as always, with the refuge and bodhicitta recitation, not just reciting the refuge and bodhicitta lines. While reciting those 4 lines, we'll try all our best to hold the mind taking refuge in 3 jewels, with the Buddha as our teacher, mentor, Dharma as a actual means and methods to be applied in our daily lives, to be experienced within ourselves, and the Sangha as our spiritual friends. And we'll take these 3 jewels as our refuge in these 3 ways, not occasionally, not when we have difficult times, but all the time to hold in our heart the 3 jewels are our refuge. Also, many of us to follow not just the teachings of the Buddha, follow the Bodhisattvayana teachings, teachings which emphasize cultivation of the altruistic awakened mind, bodhicitta, and the 6 perfections. And because of many of us follow that Bodhisattva teachings, holding bodhicitta, the altruistic awakened mind, in our heart, in our daily way to practice, way to interact with the other living beings with this mind will be extremely helpful. So we'll start our class with the refuge and bodhicitta lines recitation. Thầy xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý Phật tử, và với lời chào này chúng ta bắt đầu buổi thuyết pháp ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng ta bắt đầu bởi trì tụng câu kệ quy y và khai triển tâm Bồ đề. Không những chúng ta chỉ trì tụng, mà trong khi trì tụng chúng ta hãy cố gắng cách tốt nhất có thể để chúng ta nương tựa quy y nơi Tam Bảo, Đức Phật như là vị thầy, như là đấng chỉ đường. Pháp là những phương pháp thật sự để chúng ta có thể áp dụng hàng ngày trong đời sống, và cũng để cho chúng ta có thể trải nghiệm ở trong nội tâm. Và chúng ta quy y nơi tăng đoàn là những người bạn đồng hành về tâm linh của mình. Như vậy chúng ta nương tựa hay quy y trong Tam Bảo hay trong 3 phương cách. Không những chỉ là thỉnh thoảng, không những chỉ là khi chúng ta gặp những điều khó khăn, mà trong suốt tất cả những thời gian chúng ta hãy giữ tâm hướng đến quy y nơi Tam Bảo này. Đồng thời, nhiều trong số chúng ta không những chỉ noi theo giáo lý của Đức Phật, mà chúng ta noi theo giáo lý của Đại Thừa, trong đó nhấn mạnh đến tâm Bồ đề, đó là tâm tỉnh thức, vị tha, và lục độ ba la mật. Và như vậy chúng ta giữ trạng thái tâm tỉnh thức, vị tha, tâm Bồ đề này trong tâm. Và đây là cái phương cách để mà tu tập, hay khi chúng ta giao tiếp với những người khác, những người xung quanh. Điều này vô cùng hữu ích. Refuge and bodhicitta recitation. Và bây giờ chúng ta cùng trì tụng với thầy. Sanje chedan soji chona chanjo pato dan
Dagi so ji so Dola Penje Sanje Tobara Sanje Chedan Soji Chona Chanjo Pado Tani Tajo Che Dagi Jinso Jibe Chona Dola Penje Sanje Tobara Sanje Chedan Soji Chona Chanjo Pardo Tani Chacho Che Dagi Jinso Jibe Sona Marge Jola Tenje Sanje with the refuge and the bodhicitta as our main motivation and to join this class and also, to live our lives uh, in daily basis when we interact with the living beings, the environments, interact with the refuge and bodhicitta. When we think about other living beings, always try to think other living beings with these two minds. And that will be very, very helpful if we are able to do that. Our daily interaction with the living beings, with the environment, with the resources that we utilize, always, try to utilize, interact with these two minds. And to be able to do that, then, uh, this kind of gathering, and then, the teachers encouraging us. We are trying to do that, recitations, and these are the part of the, part of the means and methods to be able to do that. So very, very crucial, very, very crucial. So with these two minds, now, I will say the Buddha Amitabha mantra, and while I'm saying the Buddha Amitabha mantra, we'll hold in our heart, from our heart, very strong love and compassion. And that love and compassion will share, will express towards all living beings, starting up from ourselves, one's own loved ones, family members, colleagues, friends, and gradually to extend towards all living beings. And that kind of, the visualization of that kind of imagining in that fashion is a very, very powerful way to train our minds, to train our minds. So after the translation, I will say the mantra, and we will all do this visual meditation. Với với tâm quy y nơi Tam Bảo và tâm Bồ Đề là động cơ chính để cho chúng ta tham dự buổi thuyết pháp ngày hôm nay,
và đồng thời cũng là động cơ để cho chúng ta sống cuộc sống hàng ngày của mình. Khi chúng ta giao tiếp với những người xung quanh, những người khác, và đồng thời khi chúng ta giao tiếp với môi trường, thì chúng ta giao tiếp với hai trạng thái tâm quy y, tam bảo và tâm bồ đề. Và khi chúng ta nghĩ đến những chúng sinh, chúng ta cũng cố gắng để nghĩ đến chúng sinh với hai trạng thái tâm này. Khi chúng ta giao tiếp với chúng sinh, với môi trường, với những nguồn lực mà chúng ta có, thì chúng ta giao tiếp với hai trạng thái tâm này như là những cái phương cách để mà chúng ta có thể tu tập, rèn luyện. Điều này thầy nhấn mạnh đó là điều thiết yếu. Và như vậy, bây giờ chúng ta hãy cùng trì tụng với thầy câu mật chú của Đức Phật A Di Đà. Và trong khi trì tụng, chúng ta hãy giữ lòng từ ái và bi mẫn đối với tất cả chúng sinh. Chúng ta hãy chia sẻ, bày tỏ đối với tất cả chúng sinh, bắt đầu từ chính bản thân của mình, đến những người thương, đến gia đình, đồng nghiệp, bạn bè, và từ từ nới rộng ra đối với tất cả chúng sinh. Chúng ta hãy tưởng tượng hay quán tưởng như vậy. Đây là một cái phương cách rất là à, mạnh mẽ để mà chúng ta có thể rèn luyện tâm của mình. Và như vậy, trong khi trì tụng, chúng ta hãy thiền quán, quán tưởng như thế. Namo
Omo Ame Dewa Hare. Omo Ame Dewa Hare. Omo Ame Dewa Hare. Omo Ame Omo Ame Dewa Hare. Omo Ame Dewa Hare. Omo Ame Dewa Hare. Omo Ame Dewa. Omo Ame Dewa. Omo Ame Dewa. Omo Ame Dewa. Omo Ame Omo Ame Dewa. 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 Omo Omo Ame Dewa. 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 Omo Omo Ame Dewa. Omo Ame Dewa. Omo Ame Dewa. Omo hỏi
today we will have an hour class, not an hour and a half, because I need to do a little bit of my packing. And then tomorrow, early morning, I'm leaving from Sarah to Bangalore. So I would like to start our class quoting a verse quoting from Lama Tsongkhapa, Tsongkhapa, his great 14th century Tibetan master, teacher, practitioner, scholar, philosopher, all those great qualities. And in his, among, he had written amazing, the teachings. In fact, big 18 volumes. And my quotation is not those big ones, but one small, short text. I'm sure many of you have received teaching from those teachers on this text. The text that Tsongkhapa wrote to pay homage or to praise the Buddha, the historical Buddha. And in this case, Tsongkhapa praise written that text is praise to the historical Buddha Gautama because of teaching on dependent origination or dependent arising in Tibetan, then Del. So I would like to quote a verse from that text. Hôm nay buổi thuyết pháp chúng ta thay vì 1 tiếng rưỡi đồng hồ sẽ là 1 tiếng đồng hồ, bởi vì thầy đang chưa chuẩn bị xong để mà về hành lý để ngày mai thầy bắt đầu rời đi đến Bangalore, và sau đó thì thầy sẽ đi qua bên London. Thì thầy muốn bắt đầu buổi thuyết pháp ngày hôm nay để mà thuyết pháp ngày hôm nay bắt đầu trích dẫn từ Ngài Tông Khả, là một bậc đại sư thế kỷ thứ 14. Chúng ta có thể gọi Ngài rằng là một học giả uyên thâm hay là một triết lý gia, tất cả để mà nói lên được phẩm hạnh của Ngài. Và Ngài đã viết ra rất là nhiều những luận giải, chủ yếu là Ngài đã viết được tới 18 tạng luận rất là lớn. Nhưng mà sự trích dẫn của thầy hôm nay không phải nằm trên những tạng luận lớn, mà là chỉ từ một cái quyển luận giải nhỏ mà thầy chắc chắn rằng là nếu quý vị đã nghe được giảng pháp từ nhiều bậc thầy khác nhau ở trong quyển kinh luận này. Và ở đây thì Ngài Tông Khả đã tán thán Đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni, và trong trường hợp này Ngài tán thán về giáo lý của duyên khởi hay giáo lý về tùy thuộc vào nhân duyên hay là nguồn gốc, mà trong tiếng Tây Tạng gọi là Tendel. And the verse that I'm going to quote is the second verse from that text. Praise to Buddha due to teaching, giving teaching dependent origination. And the second verse is a very relevant topic, relevant to the topic that we have discussed in the last
several Saturday in here is the Saturday, here is Friday. So Saturday evening. So the verse is this. In Tibetan, first I will say in Tibetan, Jigten Kuba, Chiniba. Jigten has a many different connotation. In this case, we can say in this world here, Jigten Kuba, or shortcut, those predicaments, or in certain extents, yeah, I think I will use those two. Jigten Kuba, Chiniba. Chiniba means, all. In other words, all the shortcomings of on this planet or in this world, Jigten Kuba, Chiniba. 대자와 마릭대. 대자와 대 refers to, 대 refers to the previous, the point, previous subject, that is refers to the shortcoming, the predicaments, of the in this world, in this planet. Zawa means the root, the root of the Zawa. Marikpa, it means ignorance. So the root of all those predicaments, all those shortcomings in this world is ignorance. 그와 진이와 대자와 말했대. Thầy trích dẫn đoạn kệ thứ nhì từ quyển kinh luận đó để mà nói đến về lý duyên khởi. Điều này liên quan đến chủ đề mà chúng ta đã được nghe qua trong những thứ bảy vừa qua. Và hai dòng đầu của đoạn kệ này nói rằng Jigten Kuba Chinipa. Jigten ở đây có những cái mang nhiều ý nghĩa khác nhau, nhưng mà ở đây nói là ở trong thế giới này, Kuba là những cái thiếu sót, những cái sai lầm, những cái thiếu sót. Chinipa thầy nói ở đây là tất cả. Thì dòng đầu nói rằng là tất cả những sai lầm hay thiếu sót ở trong thế giới này. Và câu thứ nhì nói rằng Teji Zawa Maritpe. Te ở đây là như là chỉ đến cái điểm trước đó của cái câu ở đầu, đó là nói đến cái thiếu sót hay cái sai lầm đó. Và Zawa là cội rễ, và Maripa ở đây là sự vô minh. Do đó câu này nói rằng cội rễ của tất cả những cái sai lầm, thiếu sót là cái sự vô minh. 지교가 진입의 대자와 말했대. 강식, 통회, 대도바. 강식 here it means something, 강식, something. 통화 means literally it means seeing, or in this case realizing. Seeing can be a sight, but realizing, something being realized, 강식 통회, 대도바. By realizing something that will reverse, or that will dokpa, literally means reverse. The reverse, or in this case particularly, means eradicate,
or eliminate. What is eliminated, what is eradicated in the previous line, which is the ignorance. Ignorance, which is the root of all the predicaments in the samsara, in this world, be that ignorance to be eradicated, to be eliminated by realizing something. So what is that something being realized? That realization will eradicate or eliminate the root of all the samsaric predicaments. And that something here, Tenjing Delwa, dependent, literal translation, Tenjing Delwa, then dependent, Delwa, relation. So it has two, different, it's quite often you say in the short form, Del, little bit longer version, Jing Delwa. Dempa literally it means dependent on something. Delwa, related to something. Tenjing Delwa. Chungwa Sung. Chungwa, arise or risen, occur. Tenjing Delwa. Chungwa. Sung, that means, taught. So in this last line, it refers to you taught dependent arising, dependent origination, dependent or Tenjing Delwa Chungwa Sung. You taught dependent origination, which when dependent origination is realized, that realization will eliminate the root of all the predicaments of the samsara, or in this planet, on this world. So that is this 4 lines, saying, Je Tsongkhapa is saying to the Buddha, you taught dependent origination to us, to the sentient beings. And by teaching that dependent origination, then when living beings, when sentient beings realize that nature, the nature of dependent origination, that realization will eradicate the root of, suffering or predicaments or shortcomings in samsara. So it is a beautiful verse. Và dòng thứ 3 nói rằng Căn shit tôn quê tê đọc và căn shit là nói đến một cái điều gì đó. Thông qua đây là cái động từ nói đến là cái sự thấy, nhưng mà trong trường hợp này nói đến cái sự nhận ra hay thực chứng. Và Dokpa có nghĩa là đi làm ngược lại, ngược lại. Và ở trong đây nói đến là cái sự nhổ tận gốc hay loại trừ. Thì để mà nhận ra một cái điều gì đó để mà loại trừ thì vô minh là cái sự lỗi lầm, cái sự sai sót ở trong vòng luân hồi sinh tử ở trên thế giới ta bà này, để mà chúng ta nhận ra, để mà loại trừ. Thì thầy và tới dòng thứ 4 nói rằng Tenjin Delwa Chungwa Sung. Tenjin Delwa có nghĩa là cái bốn từ dài mà chỉ đến nói là lý duyên khởi hay tùy thuộc vào
nhân duyên hay là nguồn gốc. Thì từ Tenjin là sự tùy thuộc và Dewa là có cái mối liên hệ. Khi mà nói đến cái dùng ngắn gọn thì thường thường người Tây Tạng hay là các thầy dùng chỉ 2 từ, đó là Tendel, là chỉ nói đến là cái sự lý duyên khởi, nhưng mà chúng ta cũng có thể nói dài, đó là Tenjin Dewa. Trung Hoa là cái sự sẽ khởi lên, sẽ được nói lên, sự khởi lên, và Sung là cái động từ để mà nói đến là đã được dạy, đã được nói như vậy. Thì đoạn kệ này nói đến là Ngài đã, hay là Đức Phật đã giảng về giáo lý của sự duyên khởi, mà một khi giáo lý duyên khởi được trực nhận thì nó sẽ nhổ tận gốc tất cả những cái sai sót hay lỗi lầm ở trong vòng luân hồi sinh tử. Như vậy 4 dòng kệ này Ngài Tông Khả đã viết như thế này, là Ngài đã giáo lý đã chỉ dạy về giáo lý duyên khởi đến với chúng sinh hay đến với chúng ta. Và qua sự giảng dạy về giáo lý duyên khởi này thì chúng ta có thể nhận ra được bản chất của sự vô minh, và nhận ra điều này thì sẽ nhổ tận gốc những lỗi lầm ở trong vòng luân hồi sinh tử. Như vậy đoạn kệ này đã mô tả thật đẹp. So here, these 4 lines give us 2 important points. First point is this: we living beings, we sentient beings are, one way or another, sometimes in a very gross form, most of the time in a subtle form that we experience, physically, mentally, it's called dissatisfaction, in a gross form, suffering, or I used earlier, predicaments or shortcomings that we experience one way or another. Sometimes very gross form, sometimes in a subtle form, that which we all don't want, but we experience. And in this verse, that point out the nature of our current existence. Our current existence is, though it has many great qualities, there are many joyful times and events that we can experience, yet it is not fully, completely perfect. There are shortcomings that we go through. That's the nature of our current existence. Jigten Kupa. So earlier I translated or I interpreted Jigten. I interpreted Jigten, that Tibetan word, as a world, world or the planet, or another way, a little bit wider, samsara, But, Jigten can be, refers to this existence, our existence. This existence is dependent on this current existence, is dependent on this mind and the body, on these 5 aggregates, if we use the Buddhist terminology, our current existence. This, our current existence, is Jigpa. Jigpa literally means disintegration, disintegrated nature. And it is true
this the mind and body, or these five aggregates are by their nature, their nature of disintegration, nature of what you call the disintegration, or disintegration. But our existence is dependent on that. Then what? Jik, then. Jik is disintegration, then is dependent. Our existence is dependent on this. And on this dependent of the mind and body, there are lots of shortcomings. Kupa in the first Jik, Kupa. Chiniba, all those shortcomings or the predicaments that us, in this case, my case, I, which is my existence is dependent on these five aggregates, which are made by their nature of disintegration. Or another term we can use here, nature of impermanence, nature of impermanence. So that is the very, very important points in here. Then reflecting on that, when we reflect on that, if that is the nature of my current existence, does that happen? Is it by accidentally? I have this, this kind of nature of existence? Then answer is no. It has cause. And cause or root cause is ignorance, which is also not something outside. It is within ourselves. All the, predicaments that I experience, some are very gross, some are very subtle. They are mainly coming from ignorance, my ignorance, which is within myself. So that is the first point out of two important points. Dòng kệ này có 4 dòng này đã cho chúng ta 2 điểm quan trọng. Điểm thứ nhất là chúng ta, những chúng sinh, không cách này thì cách khác, đôi khi trong một dạng thô thiện và đôi khi trong một dạng vi tế hơn, thì chúng ta trải nghiệm qua cái mà được gọi là cái sự bất toại nguyện về thân và về phần tâm ý, hay chúng ta cũng dùng một cái từ ngữ khác, đó là cái sự đau khổ, hay thầy trước đây đã dùng cái từ là cái sự sai sót hay thiếu sót. Và những cái dạng này thì một lần nữa là trong những dạng vi tế hay trong dạng thô, mà tất cả chúng ta, cho dù chúng ta không muốn, mà chúng ta vẫn phải trải nghiệm. Và điều này, tuy nhiên ở đây cũng nói đến là có những giây phút, những cái thời gian mà chúng ta cảm thấy chúng ta trải nghiệm được những cái niềm vui. Tuy nhiên lại có những thời gian chúng ta có những cái sự đau khổ hay thiếu sót mà chúng ta những cái đau khổ khó khăn mà chúng ta phải trải qua. Như ở trong dòng kệ mà thầy vừa nói đến, thì từ Tây Tạng là Chitten Gupa. Điều Chitten ở đây hồi nãy thầy dịch cho chúng ta, đó là nói đến thế giới, hay nói một cái nghĩa rộng hơn là nói đến vòng luân hồi sinh tử hay samsara. Nhưng mà Chitten cũng có thể nói đến là cái bản chất của sự hiện hữu của chúng ta. Sự hiện hữu của chúng ta, trước đây chúng ta đã được nghe giảng, đó là tùy thuộc vào thân và tâm. Hay nếu nói đến về từ ngữ của Phật giáo thì chúng ta nói đến sự hiện hữu của chúng ta
tùy thuộc vào năm uẩn. Và như vậy chữ từ chitta, nhưng mà trong đây cái từ chitta, cái động từ này nói đến là cái sự tan rã. Như vậy thì cái sự hiện hữu này có cái sự tan rã ở đó, và điều này thầy nói rằng điều thật đúng, bởi vì năm uẩn của chúng ta qua tự tánh, bản chất của đó là sự tan rã, và mà lại cái sự hiện hữu của chúng ta lại tùy thuộc vào cái sự tan rã đó. Và như vậy sự hiện hữu của chính bản thân của chúng ta tùy thuộc vào năm uẩn, mà qua cái bản chất của năm uẩn, đó là bản chất của cái sự tan rã. Nói một cách khác, đó là bản chất của sự vô thường. Điều này thật quan trọng để mà cho chúng ta hiểu. Và như vậy khi chúng ta tư duy về tự tánh hay bản chất của sự tồn tại hiện hữu của mình, thì cái sự hiện hữu của chúng ta có phải là chỉ là một cái sự ngẫu nhiên, đương nhiên hay ngẫu nhiên, hay là sự hiện hữu của chúng ta có những nguyên nhân? Thì câu trả lời rằng là sự hiện hữu của chúng ta có những nguyên nhân, và nguyên nhân đó là sự vô minh. Và sự vô minh không phải là những điều gì đó ở bên ngoài, mà sự vô minh là ở chính bên trong của chúng ta. Như vậy tất cả những lỗi lầm thiếu sót đều chủ yếu đến từ sự vô minh. Đây là điểm đầu tiên. So the second explanation, which I've just explained, the meaning of the first two lines is more like to contemplate the meaning of those two lines upon ourselves, not something outside or not something to others, but upon ourselves, reflecting the meaning of those two lines to pointing towards ourselves, which is very, very powerful. Then the second point from these four lines is then say, if there isn't anything I can do to release or to free from these predicaments, then the last two lines meaning is there is. What's there? Realizing or understanding the nature of dependent origination, cultivating, developing the nature of dependent origination will reverse or will eliminate the root of the predicaments that we experience while we are rely on or dependent on this mind body. So that is really something from time to time to reflect on the meaning of those four lines, which is not that deep philosophically need to contemplate. It has a very profound meaning, but we ordinary people like you and me can understand the meaning of it. And not just intellectual understanding, but we can understand more experientially if we reflect on these points again and again. Như vậy ý nghĩa của hai dòng kệ đầu là để cho chúng ta chiêm nghiệm về chính bản thân của mình, chứ không phải là nói đến những điều gì đó ở bên ngoài hay nói đến những điều gì đó của những người khác, mà để cho chúng ta tư duy trên bản thân của mình. Và hai dòng kế tiếp nói đến là nếu những gì mà chúng ta
có thể thực hiện để mà có thể thoát khỏi từ cái tình trạng khó khăn, những cái điều mà hiểm nguy, khó khăn, khó xử cho chúng ta như vậy. Đó là qua sự chúng ta có thể trau dồi, hiểu hay trưởng dưỡng về tự tánh của à, lý duyên khởi và nguyên lý duyên khởi. Khi mà chúng ta trưởng dưỡng được giáo lý duyên khởi thì sẽ loại trừ được gốc rễ của tất cả những sự khó khăn, tình trạng khó khăn mà trong khi chúng ta đang lệ thuộc vào cái thân và cái tâm này. Như vậy đó là những cái điều gì đó mà để cho chúng ta có thể tư duy trong 4 dòng kệ này. 4 dòng kệ này có những cái ý nghĩa sâu sắc, nhưng mà nó cũng đồng thời cũng dễ để mà cho chúng ta như thầy và quý vị để hiểu, không chỉ là hiểu ở trên dạng của tri thức mà hiểu để mà chúng ta có thể trải nghiệm. Now, then, what is connection? The subject that we, discussed last several Saturdays evening. The connection is this. Here the Buddha, the Jasonkarpa has said, you, that refers to the Buddha, the historical Buddha, you taught the nature of dependent origination or dependent arising. And, by understanding this nature, that will eliminate, that will eradicate the ignorance, which is the root of all the samsaric predicaments. So that is what now it's in a more, what you call the summary, the meaning of that, those 4 lines. And here, instead of, Jasonkarpa, instead of saying by realizing emptiness, ignorance will eliminate, ignorance which is root of samsara. Instead of that, Jasonkarpa has said here, by realizing dependent origination that you taught to the Buddha, by realizing dependent origination, that will eradicate the ignorance which is root of samsara. Very often, when you read in other texts by great teachers, Indian masters, Tibetan masters, it is true. They have taught again and again the reason of cultivating realization of emptiness, realization of selflessness. It is to eradicate ignorance. But in here, Jasonkarpa, in this case, Jasonkarpa has said, in order to eradicate ignorance, you taught dependent origination. So that clearly indicates, the realization of dependent origination and realization of emptiness or selflessness have the same impact to eradicate ignorance, which is root of samsara. Mm-hmm. Như vậy, cái mối liên hệ giữa chủ đề mà chúng ta đã được nghe qua trong những bài giảng của thứ Bảy tuần trước và đoạn kệ này là như thế nào, thì mối liên hệ là như thế này. Ngài Tông Khả nói rằng Ngài Tông Khả đang nói là Đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni. Ngài đã chỉ dạy bản chất
của giáo lý duyên khởi, và qua sự trực nhận về bản chất này thì sẽ loại trừ sự vô minh, mà vốn sự vô minh là cội nguồn của tất cả những tình trạng khó khăn, những sai lầm ở trong vòng luân hồi sinh tử. Và như vậy, trước đây chúng ta cũng đã được nghe là qua sự nhận ra về tánh không thì sự vô minh sẽ được loại trừ. Nhưng mà thay vì đó thì Ngài Tông Khả nói rằng là qua trực nhận về giáo lý duyên khởi thì sẽ nhổ tận gốc sự vô minh, mà là vốn là cội nguồn của vòng luân hồi sinh tử. Bởi vì chúng ta rất là thường khi chúng ta tham khảo những quyển kinh luận khác, những quyển kinh luận của những bậc đại sư Ấn Độ, của những bậc đại sư người Tây Tạng, các chư vị đã dạy cho chúng ta rằng là sự trực nhận về tánh không và sự trực nhận về sự vô ngã thì sẽ dẫn đến sự loại trừ vô minh. Nhưng mà ở đây Ngài Tông Khả đã chỉ ra rằng để mà loại trừ sự vô minh thì Ngài là Đức Phật đã giảng dạy về giáo lý duyên khởi. Điều này đã đưa đến cho chúng ta một cái sự hiểu biết rõ ràng rằng là sự trực nhận về giáo lý duyên khởi cũng như sự trực nhận về tánh không hay là sự vô ngã đều có cùng một cái kết quả, cùng một xu hướng, rằng là để nhổ tận gốc sự vô minh, mà sự vô minh là cội nguồn của vòng luân hồi sinh tử. Oh yeah. So in fact, Nagarjuna, or Ayatollah, one of those two great masters, I can't remember exactly. There is a verse in one of those writings. It says this: Tongba Ni Tang Tenjung Lam. So Tongba Ni means emptiness. Tongba Ni Tang, and Tongba Ni Tang. Tenjung Lam, Tenjung, Tendel. These are interchangeable terms. Tenjung or Tendel is dependent arising, dependent origination. Tenjung Lam, the path or the realization of emptiness and the realization of dependent origination. Tongba Ni Tang Tenjung Lam, Ume Lam to Uma, middle. Ume Lam, Ume Lam is the middle path, middle way. Ume Lam to Turnship is the same meaning. Either you can teach, you can explain, you can meditate on emptiness, or teach, meditate, explain on dependent origination. Both the teachings and the realization and meditations are the middle way path. Middle way in the sense free from to what you call that, two extreme mistakes, extreme of nihilism and extreme of eternalism. When our minds are free from these two extremes, then we'll have the middle way path. Then we'll have the right to view. Then we'll have the realization of emptiness. We'll have the realization of dependent origination. So out of those 4 lines, I will not go the last 2 lines, the first 2 lines. Tongba Ni Tang Tenjung Lam, the path of dependent origination, the path of emptiness. Tenjung Tongba Ni Tenjung Lam, Ume Lam
Tuanjikpa. They are the same meaning of as a middle way path. So that is one of those two great masters have said. I can't remember exactly which master. Thật ra là các bậc đại sư, thầy không nhớ rằng là vị nào. Một là ngài Long Thọ, hai là ngài Thánh Thiên. Thì một trong hai vị này đã đưa ra hai dòng kệ như thế này. Dòng kệ đầu nói rằng Tông Pa Ni Toàn Ten Trùng Làm. Tông Pa Ni là tánh không, Tần là và, Ten Trùng là một từ khác có thể dùng. Trước đây chúng ta nói đến là cũng là cái sự thay đổi để nói một từ khác để nói đến về giáo lý duyên khởi. Làm là con đường hay đạo lộ. Thì đạo lộ để mà trực nhận về tánh không, và đạo lộ để mà trực nhận về giáo lý duyên khởi. Umelam Tunchitpa. Uma là giáo lý trung đạo, Lam là con đường trung đạo, Tunchitpa là cũng cùng một cái cùng một ý nghĩa. Như vậy là cho dù là ngài đã dạy hay giải thích hay đã thiền quán, cho dù là chúng ta hay là nói chung là tất cả đều giải thích thiền quán về tánh không hay giải thích về giáo lý duyên khởi, cả hai đều là con đường trung đạo. Con đường trung đạo trong một chiều hướng, đó là thoát khỏi hai cực đoan. Cực đoan thứ nhất là cực đoan của cái thuyết nói về cái sự thường hằng là luôn luôn có, và thứ hai là nói về sự hư vô là không có gì hết. Và khi mà tâm của chúng ta thoát khỏi từ hai cực đoan này thì chúng ta có được là con đường trung đạo. Từ con đường trung đạo có thể trưởng dưỡng để có chánh kiến, và từ chánh kiến thì hiểu về tánh không, hiểu về sự vô ngã, và hiểu về giáo lý duyên khởi. Yeah. Okay, so here the point here is our main topic here is the Noble Eightfold Path. Out of the Noble Eightfold Path, so far we have discussed only the first one. That's the right view. And my today's main focus is in the last few Saturdays when I explained the right view. I explained the right view mainly from the point of view of selflessness. I didn't use that much the term emptiness. Mainly, I used the term selflessness or emptiness, shunyata. But today, I briefly touched, and I just remind you, right view out of the Noble Eightfold Path. The first noble path, which is the right view, also can be referred to the understanding of dependent origination. Understanding of dependent origination. These two, understanding of emptiness and understanding of dependent originations, are the same meaning. And they will do the same, they will do the same work as Tsongkhapa stated in that verse. By realization of dependent origination will eradicate ignorance, and by realization of emptiness or selflessness, that will also eradicate ignorance. So that is our today's sort of bringing, these two dependent and the realization of dependent origination and the realization of emptiness or the selflessness are the same meaning. Learning,
approaching from different angles, otherwise the same will reach the same point, the right view. Ở đây điểm mà những gì mà chúng ta đã học vừa qua, chủ đề chính đó nói về bát chánh đạo, và những gì mà thầy đã giảng cho chúng ta về trong bát chánh đạo này là phương diện thứ nhất, đó nói về chánh kiến. Và trong những thứ 7 vừa qua, thầy đã giải thích cho chúng ta chánh kiến trong phương diện nói về sự vô ngã. Và hôm nay thì thầy giảng sơ qua cho chúng ta chánh kiến mà nói về giáo lý của sự duyên khởi. Và cả hai điều này, hai sự hiểu biết về giáo lý, về tánh không hay là sự vô ngã, và sự hiểu biết về giáo lý về duyên khởi này cũng cùng giống nhau, có cùng một ý nghĩa với nhau, cũng giống như là đoạn kệ mà trích dẫn vừa rồi từ Ngài Tông Khả nói rằng là qua sự trực nhận về giáo lý duyên khởi thì loại trừ được vô minh. Như vậy, qua sự trực nhận về sự vô ngã cũng nhổ tận gốc được sự vô minh. Cả hai đều cùng một ý nghĩa mà được chúng ta tiếp cận với những cái những khía cạnh khác nhau mà cũng đi đến cùng một điểm chung, đó là chánh kiến. Oh yeah. So we'll stop here. We'll say the Trondheim prayers and dedication and Ngoma prayer. Và chúng ta chấm dứt buổi thuyết pháp ngày hôm nay. Và bây giờ là phần tán thán 21 vị độ mẫu, cũng như hồi hướng trường thọ đến Đức Đạt Lai Ma và cầu nguyện hồi hướng. Om Jesu Ma Pama Doma La Cha Se Cha Ze Doma Nyu Ma Pa Mo Jene Ke Je Lo Dan Cha Ma Ji De Song Ge Chu Ji She De Ke Sa Chi Wa Le Ni Jo Cha Ze Dong Ge Da Wa Gan Wa Jene Zi Be She Mo Kama Dong Da Cho Ba Na Ma Ji Rabdo Cheve Rabba Chanze Seng Chone Ke Peme Chane Nambara Ke Chenpa Zundu Kado She Soba Samden Ju Chanze Tenchin Shepe Tsu Taye Nambara Jawa Che Malu Paro Jimba Tope Jawe Seki Shindu Ten Chanze Tuta Rahon Ye Tuta Chota Namka Kam Chiden Dombo Shabdi Lupa Meba Guba Chanze Geje Mela Tsamba Nonla Natso Wanju Chema Chombo Rala Tisa Namanda Nujun Soji Dune Tema Chanze Teje Chadan Peje Paro Togo Rabdo Joma Egon Yenjang Shabdi Nende Mebara Toba Shindo Bara Chanze Turi Chikwa Chebo Dugi Pao Nambara Joma Chugi Shane Chonye Denze Tao Tamje Malu Sema Chanze Gunjo Sumze Cha Seme Toga Nambara Jema Malu Choge Kolo Jeme Rangi Wedi Tsonama Tuma Chanze Rabdo Gawan Jebe Ujin Wedi Tengwa Bema Sheba Rabje Toda Rangi Dudan Jiden Wando Zema Chanze Saji Jongwe Tsona Tamje Guba Numani Tonye Yewa Yige Pongba Tamje Nambara Gema Chanze Dawe Dombo Hoje Gemba Tamje Shindo Parama Rebe Tune Weba Me
Tabara Shindo Ravase Chanze Kebe Tamane Barwe Chengwe Une Yejan Yungumokune Koroke Taye Pune Nambara Joma Chanze Sashi Ngala Chaki Teji Nujin Shabji Dong Chonye Chenze Yige Hongye Rimba Bo Namne Kema Chanze Dema Kema Shema Nyame Deshin Juyu Nyema Sowa Omda Yangda Den Diva Chenpo Chomba Nyema Chanze Kune Korwa Ka Tayi Lune Nambara Kema Yige Jubu Ngane Kwebe Riba Hongle Doma Nyema Chanze Turi Shamni Dabe Honge Nambe Sabun Nyema Rera Menda Ratan Beche Chide Sumna Yewa Nyema Chanze Lai Soye Nabe Reda Tajen Chana Nam Tara Niju Peje Ye Duna Malu Panin Sema Chanze Hai Sonama Jebo Tata Miam Jidema Gune Koja Kawa Jiki Zeta Nalama Nyeba Sema Chanze Nima Dawa Jebe Jinyi Bola Raba Sema Hara Niju Tudara Shindu Tabu Rimne Sema Chanze Tini Sumnam Gebe Shiwe Tudan Yangda Den Dunda Gongla Nijun Tso Chomba Tore Rapcho Nima Sawe Ngaji Deba Deka Chanze Wane Nishu Tsang Chanjo Senjo Rinpo Che Maje Panama Che Jeba Nyamba Mepa Kone Kondo Pewara Kare Rave Korve Shinkamande Pendan Dewa Mali Chongwe Jere Sewa Tenzin Jaso Shabe Side Pantu Tenjuru. Oh, yeah. Thank you, Rinpoche. Have a good Thank trip. you, Rinpoche. Have a good and safe trip. Thank you. Thank you. Thank Thank you. I will you. Rinpoche, thank Thank you. you, Thank you very Rinpoche. much. I will Nice see trip you to Long next Lok. time. Yeah, have a good trip. Safe trip to I will London. Yeah. see you from London. Thank you. Yeah, thank you. Thank Thank you. you. Thank Thank you. you. Thank you, Lisa. Thank you. Thank you, Lisa. Thank you, Lisa.